This year, the Lámfalussy Lectures Conference Series celebrates a special moment. The Magyar Nemzeti Bank, the Central Bank of Hungary, marks 100 years since its foundation and hosts the 10th edition of its renowned conference. Baron Alexandre Lamfalussy, the father of the euro, changed Europe's economy forever. His work to establish a single European monetary policy and introduce a common currency made history. Since 2014, the Lámfalussy Lectures Conference has made Budapest a key meeting point, an intellectual hub for European and global economic leaders and decision makers. Year after year, the conference provides a platform to address today's most pressing economic challenges, spark meaningful debates, and exchange ideas that influence the future of global finance. Through the Lámfalussy Award, the Central Bank of Hungary annually honours the extraordinary achievements of those shaping the financial world and keeps Baron Lamfalussy's legacy alive for today's and tomorrow's leaders. For a decade, the Lámfalussy Lectures have brought together the brightest minds to tackle global challenges. Now the conversation continues with the very current topic of geoeconomics and its implications for central banking. The Lámfalussy Lectures Conference, Shaping the Economy of Tomorrow. Prime Minister Viktor Orbán, Governor György, Matolcsy, Your Excellencies, distinguished speakers, ladies and gentlemen, welcome to the Lámfalussy Lectures Conference, named after Baron Alexandre Lamfalussy, known as the father of the euro, and organized by the Magyar Nemzeti Bank, the Central Bank of Hungary. My name is Melitta Gyuri, and I am honored to host today's event. This 10th edition of the Lámfalussy Lectures Conference is titled The Age of Geoeconomics, Evolution of Central Banking. The theme highlights the necessity for central banks to reposition themselves and adapt their monetary policies to a new geopolitical landscape and to the geoeconomic challenges. Our program begins with a high-level opening session featuring prominent speakers, including this year's Lámfalussy awardee, Madame Christine Lagarde, President of the European Central Bank. First and foremost, it is my pleasure to invite Mr. György Matolcsy, Governor of the Magyar Nemzeti Bank, to deliver his opening address. Dear Prime Minister, dear fellow governors, excellencies, distinguished guests. We are gathering here again and again, and we are just at the 10th Lámfalussy Lectures Conference, celebrating the memory of Baron Alexandre Lamfalussy, and also just focusing on the main topics of today's life. It is really my great honor to welcome you because here, just to celebrate one more birthday, it is the birthday, the 100 years birthday of the Hungarian Central Bank, the National Bank of Hungary. So it's a coincidence that we are lucky enough to celebrate both birthdays at the same time. I would like to extend a special welcome to our distinguished guests from the Hungarian banking sector, from academia, from professors from all the world, and also the diplomatic elite, the representatives of the diplomatic elite here in Hungary. Why Baron Alexandre Lamfalussy? Yes, he was the only and the best choice from the Hungary point of view and from a European point of view as well. The Prime Minister himself, when I came up with the idea to launch a conference like that, the Prime Minister himself suggested to name, to benefit from the name of our hero,
Baron Alexandre Lamfalussy. Yes, it was a good decision, because he was a Hungarian, he was committed and really very strong European. He was the father of the euro. He was one of the father of the Eurozone and the whole new monetary system of Europe. Why don't we use the opportunity to have a couple of words on Lamfalussy himself? May I just recall one personal experience with him. When we first met in Budapest, well, more than a decade ago, he was just back from North Africa, because his favorite pastime was to spend some time in North African deserts, in tents, sleeping in tents with his wife, and gazing at the stars. Yes, the European star was leading him to the next steps, again the next steps, in order to unify Europe. He was driven by the stars to offer Europe a new means to unify, to solidify, to stabilize Europe, and that was the euro. Of course, there are deep roots for the euro. The journey has just started by the Treaty of Rome in 1957. And finally, the journey ended in the introduction of the euro around 2000. The creation of the European common currency was aimed not only at fostering economic stability, that's the wording of Alexander, but also at the building a peaceful and cooperative future. Lámfalussy understood well that establishing a common currency would not immediately solve all problems. Definitely, it did not solve all problems of the European Union. But his personal experiences reinforced his belief that the euro would strengthen Western integration, guarantees peace, and create the opportunities of a single market. Yes, indeed. Just up until the introduction of euro, all the aims, all the dreams of Lámfalussy became reality. But may I just come back to this point just at the final stage of my introductory remarks. He also believed that a unified monetary policy would provide more effective responses to global economic crisis. To some extent, it's true that it happened to us, but some crises came from inside. We couldn't foresee it just at the beginning of the euro. May I just offer you a couple of insights about our topics. Well, the leading topic is the new waves of geopolitics. How new waves of geopolitics will have an impact on our economies, our finances. What about the interplay between fiscal policies and monetary policies? And of course, it's a new form of geopolitics, because the birth of Europe is the result of geopolitics as well. So it's not new that geopolitics form our world, our economies, and our future. However, time to time, there is an essential question mark about the independence of our central banks. Christine Lagarde will deal with this notion.
And I think that it's right to address this issue just shortly at the beginning of our 10th Lámfalussy Lectures Conference. Again, one personal story. When, as a new governor of the Central Bank of Hungary, visited my first partner, Ewald Nowotny, in Vienna. Definitely not. In Vienna, he was instrumental to giving me a couple of essential answers to some sensitive questions. One of them was the independence of the central banks. Ewald told me, look, you should be independent from money markets, from international money markets, from political parties, from the media, of course, and from your government, because it's the best interest of your government to let you function, to let you work independently. Because you have to fight against the inflation. You have to safeguard financial stability. In order to do it, you will not be able to balance the fiscal and the monetary policies in one hand. So sometimes there will be, that was the wording of Ewald, he's with us today, sometimes there will be fights, skirmishes, debates, but you have to be adamant for keeping your central bank independent. And we did it. So it was the best interest of Hungary, it was the best interest of the government, and also the central bank, to keep the central bank intact, independent, because that was the final instrument and means to fend off all the financial attacks and fights from the international money markets. Finally, may I just come back to the point of Baron Alexandre Lamfalussy's main insight. Yes, in the run-up to the introduction of euro, Lámfalussy was absolutely right. At that time, well, since the end of the 60s, just up until the beginning of the 90s, euro, the notion of euro, the first steps in the right direction leading to euro, Europe needed a common idea to build up a common currency. There is a sensitive question mark whether after 1992, after the collapse of the Soviet Union, the case was the same. Because according to Alexander Sándor, in his mind, in the back of his mind, the introduction of the creation of euro and the introduction of euro was against the Soviet Union. As a Hungarian, we all suffered a lot from geopolitics in the 40s, and he wanted to unify Western Europe in order to fend off the Soviet threat. It's just strange enough that just by 1992, by the creation of the framework for euro in Maastricht, the case was over. In 1992, the Soviet Union collapsed. So all the other arguments for the euro probably remained there. But one of the main pillars of the creation of euro, luckily enough, that was over. But the legacy of Baron Alexandre Lamfalussy is here. We are celebrating a great Hungarian, a great European. We are celebrating
central bank, but also we are celebrating the great contributors, professors, firstly the Hungarian Prime Minister, just to contribute to our conference. I wish you fruitful and very good debate, and all the insights will be just on the wall for our future conferences. Thank you very much indeed. Thank you, Governor Matolcsy, for setting the stage today for the discussions with your inspiring thoughts. As I mentioned earlier, this year's recipient of the Lámfalussy Award is Madame Christine Lagarde, the President of the European Central Bank. The Magyar Nemzeti Bank is honoring President Lagarde for her lifetime achievements and her ongoing efforts to safeguard economic stability while supporting Europe's economic transformation. Although President Lagarde is unable to join us in person today, her address, the Lámfalussy Lecture, was recorded earlier this month during her meeting with Governor Matolcsy and the senior management of the MNB in Frankfurt. Let's watch this lecture together now. It is truly an honor to be awarded the Lámfalussy Award. I don't know if you have a jury that decides who has credit and merit, but I would like to thank them for their indulgence in selecting me in the line of highly respectable previous awardees of this Baron Alexandre Award. In his later years, Alexandre Lamfalussy, Baron Alexandre, was once asked what his fundamental motivation in life was. And he recalled the experience of his turbulent youth, surrounded by the destruction caused by the Second World War. And he says, "In the aftermath of the war, I decided to serve the community in the rebuilding of Europe." And he went on to do exactly that. As a member of the Jacques Delors Committee, and the first president of the European Monetary Institute, Lámfalussy helped pave the way for Europe's monetary union and ultimately the establishment of the European Central Bank. His generation had also been scarred by the difficulties of the great inflation of the 70s. And so Lámfalussy, alongside other architects of the euro, because as you said, there were many fathers, but he was one of the most prominent. He wanted to ensure that the European Central Bank would have sufficient powers and authority to prevent a scenario where inflationary expectations once again became embedded in the economy. And we can see today proof of the work that he did as advanced economies emerge from the largest inflation shock in a generation. As in the 70s, a series of shocks contributed to high and persistent inflation. But unlike in the 70s, inflation has since fallen relatively fast across advanced economies, and expectations have always remained firmly anchored throughout that period of time. And this hard-won progress has been in large part due to the independence of central banks, which has given central banks the ability to take difficult, often challenged, but necessary monetary policy decisions in the pursuit of stable prices. Let me take you back a little bit. So in the late 20th century, central bank independence spread rapidly around the world. A strong social consensus about its benefits, emerging from the negative experience of the inflation in the 70s, sparked what Lámfalussy himself would later call a sea change in monetary policy making. By one account,
over 80% of the world's central banks became operationally independent by the turn of the millennium. And price stability had been adopted as the primary objective of monetary policy frameworks across almost all advanced economies and many emerging market economies as well. In addition, independent central banks contributed to, but also benefited from, a period of low macroeconomic volatility. You will remember the famous paper of Alesina and Summers, which found a positive relationship between the degree of independence of central banks and lower and less volatile inflation outcomes. Still in the late 20th century, substantial structural changes were afoot in the global economy. And that helped to reduce macroeconomic volatility, an era that has since been called the Great Moderation. Globalization led to an enormous increase in both global labor supply and production capacity, which meant that prices and wages were often little affected, even in the face of strong demand. And the oil crisis of the 70s has sparked a wave of change in global energy market, resulting again in more elastic energy supply. And the upshot of the Great Moderation was like a virtuous cycle. An environment of low macroeconomic volatility made it easier for independent central banks to deliver on their price stability mandates, and that in turn solidified the social consensus in support of central bank independence and helped ensure its growing adoption around the world, further contributing to lowering levels of volatility. Full circle and virtuous. But, as we know, both you and I, the end of the Great Moderation came suddenly and unexpectedly in 2008 with the arrival of the global financial crisis. And over the last years in particular, our world has changed dramatically. The two forces that fostered the spread of central bank independence, a strong social consensus and growing pools of global supply, are now coming under increasing pressure. We see it the world over. And while recent research suggests that de jure, Mr. General Counsel, you would know what I'm talking about here, has been more prevalent than ever, there is no doubt that the de facto independence of central banks is being called into question in several parts of the world. One study examining 118 central banks in the 2010s shows that around 10% of them faced political pressure in an average year. 10%. Even those central banks with a high degree of de jure independence. Another paper finds that between 2018 and 2020 alone, de facto central bank independence deteriorated for almost half of those central banks in jurisdictions accounting for 75% of global GDP. Half. And there is evidence to suggest that political influence on central bank decisions can also contribute substantially to macroeconomic volatility. For instance, persistent political pressure on a central bank has been found to affect the level and the volatility of exchange rates, bond yields, and the risk premium. At the same time, geopolitical tensions threaten to amplify volatility by increasing the frequency of shocks hitting the global economy. We have already seen that phenomenon, including in Europe. Following Russia's invasion of Ukraine in early 2022, average output growth volatility in the euro area surged by 60% compared with before the global financial crisis,
while average inflation volatility shot up by 280%. An environment of heightened volatility could make the task of maintaining price stability more difficult to achieve. This could raise concerns that independent central banks are failing to deliver on their mandates, which could undermine the social consensus and further amplify volatility in the economy. So the question is the following. Will the current era of volatility turn into not a virtuous circle, but wouldn't that give rise to a vicious circle that leads to its precious thing that I have described, the central bank independence, is actually being undermined? So let's ask ourselves, and I would contend that all things considered, I would argue that this is unlikely to happen. Now, why is that? A volatile macroeconomic environment actually makes the benefits of central bank independence all the greater. We saw this during the recent inflation shock. If you look at OECD countries, average annual inflation surged to 9.6% in 2022 as they faced a variety of shocks that compounded each other. In response to that, independent central banks sharply increased policy rates. And our actions led to a rapid decline and convergence in the respective inflation path of major economies, despite all these economies actually facing different categories of shocks. In addition, inflation expectations remained firmly anchored, suggesting that the public continues to have faith and trust in independent central banks' commitment to price stability in the long run. So in today's world, central bank independence offers two key advantages. First, it acts as a headwind to volatility in these unpredictable times. As we emerge from a period of very high inflation, the issue of time inconsistency is more relevant than ever. Compared with the pre-pandemic era of low inflation, central banks may need to contend with lower level of rational inattention. We know what that means. In this environment, credible policy regimes become even more important for maintaining trust in central banks. Our research finds that higher trust in the ECB lowers inflation expectations on average and significantly reduces uncertainty about future inflation. Second, central bank independence also contributes to regional strength in a world increasingly defined by geopolitical rivalries. In our view, price stability provides the foundation upon which other strategic goals can be achieved. Regions with stable prices tend to have more efficient resource allocation and higher levels of competitiveness, and as a result, they attract higher levels of investment. At heart, strong economic institutions are the fundamental cause of long-run economic growth and development differences between regions. So let me go back to Baron Lamfalussy. He once described the task of launching the euro as navigating in uncharted waters. In an era of volatility, independent central banks now also find themselves in unfamiliar water. While inflation has fallen sharply, central banks are still likely to face a more volatile macroeconomic environment compared with the period of the Great Moderation. So it remains imperative that central banks have the independence, de jure and de facto, to fully deliver on their price stability mandates. Circumstances will change. Tools will evolve. Governors will be replaced at the end of their term. But what should remain intact
is the independence of central banks. That's my wish. Thank you very much. Thank you. We would like to thank Madame Lagarde for her engaging address. It is my honor to invite Mr. Jeffrey D. Sachs, Professor of Economics and Director of the Center for Sustainable Development at Columbia University, to deliver his keynote speech. Professor Sachs, the floor is yours. Prime Minister Orbán, Governor Matolcsy, so many friends and colleagues here. What a delight it is to start the year together with you, and what an honor it is to have the chance to say some words in this important conference. Let me start by wishing the MNB a happy birthday on its 100th anniversary, which is a glorious occasion, and there will be hundreds more. And so we're very happy to be here to celebrate. And thank you for picking the crucial world central topic of geoeconomics and geopolitics. We are at a dramatic moment in the world. I often refer to the doomsday clock of the Bulletin of Atomic Scientists, which holds that we are 90 seconds from midnight in nuclear catastrophe because of the tensions among the great powers, and more than tensions, the open war that is nearby. So the topic of geopolitics and geoeconomics could not be more central for our time. I want to make, in brief remarks, 8 quick points. First, we are a multipolar world. There is no unipolarity. The United States is not a sole superpower. There are several major powers: the United States, Russia, China. I would add India, and my question mark is, where is Europe? Europe should be one of the great powers of the world. Europe is almost not mentioned on the list these days because of the lack of a coherent foreign policy, unfortunately, for Europe, and the lack of a coherent geoeconomic policy. Do not take Donald Trump's quite remarkable bravado to mean that the U.S. is in charge of anything, even its own actions. We will have many internal challenges at home. We face major challenges of fiscal policy, of course, major social challenges, major political divisions. The United States is not running the world, even remotely so. The United States cannot defeat Russia. It cannot defeat China. We are in a world in which there are several major powers, none of which can defeat the others other than nuclear annihilation. So the challenge is to live in a multipolar world and not to pretend otherwise. The second point is we are in the midst of a technological revolution. This is not hype. This is real. The digital revolution is transforming every sector of the world economy. Be a leader of it. Don't be a recipient and dependent. And this revolution is absolutely central for the competitiveness of every sector of the economy, for Europe's international competitiveness. But Europe's champions are taken by America. Europe's policies on AI are dictated by America by and large. This is a big mistake. The centrality of the technological revolution and its intense competitiveness dominated by the US and China, I think, is exemplified by this morning's Financial Times headline, which is that DeepSeek, the Chinese AI, has driven down around 4% today NVIDIA's value. It's leading to a sharp fall, sharp correction in NASDAQ. The simple truth is
This is a highly competitive activity. The US has no choke point on AI. This is a technology that will be mastered in many places in the world. DeepSeek apparently operates at about 3% of the costs of OpenAI by one recent assessment. And so we're in for quite a time. But this technological revolution is absolutely central. There are two players in it right now that dominate, the United States and China. I am waiting for Europe, which helped as progenitor of this in a fundamental way to play its leadership role as well. The third point is the environmental crisis is real. It's inconvenient. Donald Trump loves oil and gas, so he will ignore the environmental crisis. But let me tell you, based on the most recent research of the best, most important climate scientists, my colleague James Hansen, in a preprint that he just shared with me, Europe is extraordinarily vulnerable to a tipping point that we are near to reach of a possible shutdown of the Atlantic meridional overturning circulation. That is the deep ocean circulation. It is close to a shutdown. Nobody knows for sure. If it does shut down, it would plunge Europe into an ice age. Not an ice age in that literal sense, but a climate disaster, because that ocean circulation transports heat from the Southern Ocean to the Northern Hemisphere. And by trapping the southern heat, it would also lead to the rapid disintegration of the West Antarctic ice sheet, raising sea levels by several meters. This is not a game. This is not a joke. This is not to be left to Donald Trump and his fantasies. This is real. So we need to get on with understanding what to do and to act. So that's my third point. My fourth point is that in our new geoeconomic world, scale matters. It is not an accident that the two largest economies are the two leaders in the technological revolution. Actually, I'm not quite speaking correctly, because Europe is a bigger economy than China, but it doesn't act like it. It acts like 27 countries. It does have a common market, but it doesn't act like a strategic economy. So the two leading unified economies, the United States and China, are leading. We need systems transformation. That means an integrated process within regions. Scale matters for the military, for monetary policy, for finance, for physical infrastructure, for AI, for space technology, for presence in the Arctic. Don't let the United States take away your Arctic possessions. He means it, by the way. It's not a joke. It's absurd, but it's not a joke. And so all of this is real about scale. This is why, as problematic as European institutions are, we need a unified Europe. Absolutely. Because all of these challenges require scale. The fifth point, and a fundamental basic point, is we need peace. The wars that we have in the world today and the tensions are contrived. Your prime minister has been the single most accurate voice in the whole world about the reality of why there is a war in Ukraine. This was a gambit of the United States. We can even read about the gambit. Zbig Brzezinski wrote about the gambit. We can expand NATO, we can do what we want. Russia has no alternative but to acquiesce. This was a gamble and a game. It was stupid. It was wrong. It was naive. Zbig was wrong. And that brought us to war. We need peace. Peace could come. It could come in a day if Donald Trump isn't talked out of it. He needs to tell his counterpart, President Putin, NATO will not expand, not now, not in 10 years, not ever, to Ukraine.
because that is the casus belli of this war. In the Middle East, the reason for war is that there has not been a state of Palestine agreed for 57 years because Israel has blocked it. And Netanyahu, who has been in power for 17 years of the period since 1996, has asked the United States repeatedly to go to war on its behalf or to overthrow regimes in order to stop governments that are supporting Hezbollah and Hamas, which are resistance fighters because of the lack of a Palestinian state. We could have peace in the Middle East tomorrow with a state of Palestine admitted as the 194th UN member state on the borders of the 4th of June, 1967, according to international law. The United States was the sole veto of that. If that veto is eliminated, there will be peace in the Middle East. In East Asia, it's the same. This is a US provocation already identified by John Foster Dulles in 1951 to keep China away from the so-called first island chain. That means Taiwan. What is the US doing? Arming Taiwan by billions of dollars. Taiwan is part of China. They will make Taiwan the Ukraine of East Asia, just as they made Ukraine the Afghanistan of Europe. The United States, if it had some self-restraint, could end the tensions in East Asia, because China is not about to invade the United States or Europe, and the United States cannot defeat China. The whole idea is preposterous, but we could end up in complete disaster. So my fifth point is peace is not even hard to achieve. Stop the NATO enlargement, two-state solution in the Middle East, stop provoking China over Taiwan and the South China Sea, and we'd be in a completely different world where we wouldn't have Mr. Rutte talking about 5% of GNP for the military and so forth. We would be talking about diplomacy, which is a lot cheaper, not even a fraction of 1% of GDP. The sixth point is we will have a multi-currency world. The dominance of the dollar, in my view, will be completely diminished within 10 years. Why not? What stops it? There's no technological advantage of SWIFT over central bank digital currencies. The renminbi will be internationalized, and other countries don't like the United States freezing its assets. If I could give a piece of advice to Europe, do not confiscate Russia's assets. This would be the end of Europe's financial credibility and role. Of course, the United States wants to play games, wants you to play games, but this is absolutely ridiculous. But we will have a multi-currency world, no matter what. By the way, could it be national digital central bank currencies, not cryptocurrencies? Cryptocurrencies, in my opinion, are licenses to counterfeit. I would rather that we have national currencies and a multi-currency international monetary system. My seventh point is Europe needs its geopolitics. Europe should be at peace with Russia. The idea that Russia is an enemy of Europe is wrong. First, economics follows geography. Trade with your neighbors. It happens that Russia is filled with not only natural resources, but also very good ideas and very smart science. And the complementarities of Russia and Europe are strong. And that makes for mutual prosperity. The US never liked it. It couldn't wait to blow up the pipeline, which it did, of course, obviously. President Biden explained that on February 7th, 2022, with Chancellor Scholz standing by his side, that the US would end the pipeline in the event of a Russian invasion. Well, they did, obviously. But this is to Europe's great disadvantage. Europe needs normal relations with Russia. Europe needs normal relations with China. China is a remarkable, dynamic, fast-growing, important, and peaceful country. China has not been in a war in 45 years,
And the war before that was 1 month in January to February 1989. China is not going to invade Europe. China is not going to invade its neighbors. China wants the US out of its front yard. That's all, which makes perfect sense. Just like Donald Trump wants the Western Hemisphere, he can't even imagine Greenland remaining part of Europe from the point of view of his neighborhood. But the United States is right up against China's face in the South China Sea and then proudly reports these choke points. So Europe and China should have normal relations. Europe and Africa need good relations where Europe can help to strengthen the African Union, because Africa cannot develop 55 separate times, but it could develop as an integrated economy. And Europe actually has a large stake in that and a large potential return in that. And finally, Europe and the United States. Let's avoid war, but let's not have Europe depend for its security on the United States. And enough of the absurdities coming out of the president's rhetoric about Greenland and talking this way to the Danish prime minister and so forth. This is not right. Europe needs a normal, independent, secure foreign policy, and to say thank you to the United States, it doesn't even need NATO. That has been true since 1991, when the Soviet Union ended in December and when President Gorbachev had disbanded the Warsaw Pact. My eighth and final point is Hungary. Hungary has given the world so much. If you're an economist, 3/4 of what you do was just finger exercises of John von Neumann, by the way, in his spare time. In his little spare time, he invented game theory, he invented growth theory, he invented just about everything we do. He was such a genius. He's a gift from Hungary. And I could go on with a long list of gifts of Leo Szilard and the Polgar sisters and Baron Alexandre and Prime Minister Orbán, who has told the truth to the world about our geopolitics. I'll just conclude with one other Hungarian gift to the world, and that is Rubik. You know how to put the pieces together. Move the pieces so that geopolitics works. Thank you very much. Thank you, Professor Sachs, for your engaging keynote address. Now, the next speech will be delivered in Hungarian, so we kindly ask our international guests to use the provided translation devices. Ladies and gentlemen, please welcome on stage Mr. Viktor Orbán, Prime Minister of Hungary. No jó, de mi az ördögről fogok én beszélni Jeffrey Sachs után? Welcome to all of you. Good morning to everybody. If you allow me, I will use one of the secret weapons of the Hungarian nation, the Hungarian language, which is not just a language, but the first defense line of our national sovereignty as well. Szóval jó reggelt kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim, professzor, asszonyok és urak, Hölgyeim és Uraim! Köszönjük Jeffrey Sachsnak a magyarokról mondott lelkünket megindító szavait. Valóban úgy gondolják a magyarok, tisztelt professzor úr, hogy többet adtunk a világnak, mint amit kaptunk tőle. Szép lista volt, amit a javunkra írt, ezt köszönjük. Két dologgal, ha szabad, még ki is egészíteném. Itt van a kezemben ez az eszköz, amit Amerikában bírónak hívnak. Ez egy magyar ember
találmánya, a bírópen. És bár nem tudják, de az Illy Café és az Espresso kávé is egy magyar találmány, amit Illy Károlynak köszönhetünk. Kevés jó dolog van a háborúkban. Ez egy kicsi példa, hogy mégis találhatunk benne valamit, mert ő egy hadifogoly volt, akit az olaszok ejtettek foglyul az első világháborúba, temesvári magyarként. Elvett egy olasz kávékereskedő hölgyet, és ebből lett az Illy Café, miután ő felfedezte a magas nyomású, gőzzel előállítható eszpresszót. Hát ilyenek ezek a magyarok. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt professzor úr, még egyszer köszönjük a biztató szavait. 2014-ben beszéltem először ezen a konferencián. Elolvastam az akkori beszédemet, mielőtt ma megérkeztem ide önökhöz, és már önmagában ez bizonyította ennek a konferenciának a fontosságát. Hiszen nem csak az én akkori megjegyzéseimben, hanem az akkori többi előadó beszédeiben is ott találtuk azokat a figyelmeztetéseket és jelzéseket, amelyek ma a legfontosabb kihívásait jelentik a geopolitikának. Aztán 2017-ben is jártam itt önöknél, akkor arról beszéltem, hogy a világ változik, és ennek világos jelei vannak. Ebben akkor sokan kételkedtek, de 17 óta, ha visszaemlékeznek arra az évre, 17 óta a világ annyira megváltozott, hogy alig lehet ráismerni. Ez a 10. Lámfalussy konferencia. Hallhattunk itt több jubileumról, de van még egy különleges eleme ennek a mai együttlétünknek, hiszen a dolgok természetes rendje folytán, amiről Lagarde elnökasszony is megemlékezett, minden mandátum véget ér egyszer. Most persze nem a sajátomra gondolok, az ember abban reménykedik, hogy az övé sosem ér véget, de a valóság az, hogy minden mandátum véget ér egyszer, még a jegybanki mandátum is. Úgyhogy ma hallottuk utoljára jegybank elnökként köszönteni a Lámfalussy konferencia közönségét Matolcsy Györgytől. Azt tudjuk mondani a jegybank elnök úrnak, hogy ez még nem a történet vége. A Terminátor című filmből megtanulhattuk, hogy nincs végzet, csak ha bevégzed. Ez azonban még odébb van. Biztos vagyok benne, hogy az elnök úr továbbra is jelentős, meghatározó szereplője marad a magyar gazdaságpolitikai gondolkodásnak. Ebben a minőségében a mai konferenciát is ideértve köszönettel tartozunk neki az elmúlt bő 10 évért. Az örökség, amit az elnök úr itt hagy, a legnagyobbak közé emeli, magyar összefüggésben Széll Kálmánt, Pekerle Sándort, vagy éppen az első jegybank elnököt, Popovics Sándort kell említenem, Matolcsy György, korszakos gazdaságpolitikus és korszakos jegybank elnök. Köszönjük szépen a munkáját. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, méltatnom kell az elnök úron kívül ma még itt Lámfalussy Sándort is, ahogy a külföldiek mondják, Alexandre Lamfalussy. Mondtam, ez az első védelmi vonal. Hiába is próbálják, sosem fogják tudni kimondani, hogy Lámfalussy Sándor. Ő igazi közép-európaiként oroszlán részt vállalt abban, hogy a közép-európai országok csatlakozása minél gördülékenyebben történjen meg az Európai Unióhoz. Olyannyira segítőkész volt, hogy 1999 és 2002 között, akkor szintén miniszterelnök lehettem, és a csatlakozást akkor készítettük elő, ő tanácsadóként segítette a munkámat. Hálás vagyok neki ezért. Emlékszem az euróról folytatott akkori beszélgetéseinkre. Mi is ez? Mi lesz ebből? Lámfalussy mindenki másnál jobban ismerte az euró működését, mégiscsak a saját találmányáról van szó, látta benne a lehetőségeket, de erről ma már ritkábban beszélünk, látta benne a lehetséges működési hibákat is. Emlékszem, megkérdeztem tőle, nem vagyok közgazdász, jogi tanulmányokat végeztem, de ilyen illetéktelen érdeklődőként megkérdeztem, hogy kedves Sándor,
hogy lesz közös pénz közös fiskális háttér nélkül. Ez lehet, hogy egy közgazdásznak nem tűnik abszurdnak, hogy közös pénz van közös fiskális háttér nélkül, de egy ilyen ágról szakadt jogásznak, aki belekontárkodik a gazdaságpolitika, mégiscsak furcsa dolog, ilyet még nem láttunk. Hogy lesz ez? És Sándor azt mondta, az euró bevezetésével a közös fiskális politika kérdése eldőlt. Megállíthatatlan. Az euró magával fogja hozni az eurózóna tagok közös fiskális politikát. Nem lehet másként. Lámfalussy professzor úr nagyon okos ember volt, és lehet, hogy igaza van, hogy nem lehet másként. Egy dolgot felejtett elmondani, de mennyi idő kell hozzá. A beszélgetésünk óta eltelt 25 év, és nincs az euró mögött közös fiskális politika. Ez a kis történet csak arra hívja fel a figyelmünket, hogy a politikusok józan belátására alapozni ilyen nagy léptékű dolgokat semmiképpen nem szerencsés. Tisztelt hölgyeim és uraim, Lamfalussy úr kritikákat is fogalmazott meg. Azt mondta, hogy ha nem leszünk elég ügyesek, mi európai vezetők, ha nem teszünk fontos lépéseket, akkor nem jön létre az a helyzet, hogy az euróból az euróövezet minden tagja profitálhasson. Ezt egyszer talán Lagarde elnök asszonytól is hallottam valahol. Azt mondta Lamfalussy úr, hogy ha nem változtatunk, akkor csak a leggazdagabbak profitálnak majd az eurózónából. Az eurózóna kevésbé méretes és kevésbé gazdag országai ezzel nem fognak nyerni. Ha az adatokat megnézzük, elég szomorú kép tárul elénk. Az euró bevezetése óta az Egyesült Államok termelékenysége és versenyképessége sokkal nagyobb ütemben javul, mint az eurózóna versenyképessége és termelékenysége. Az USA GDP-je 2000 óta nőtt körülbelül 170%-kal, az euró övezeté meg 140-nel. Jelenlegi formájában az euró, ahogy Lamfalussy erre figyelmeztetett bennünket, az eleve erős és versenyképes gazdaságoknak kedvez, de nem segíti a felzárkózó gazdaságok megerősödését. Ez komoly figyelmeztetés, talán a legfontosabb hagyatéka Lamfalussynak a magyarok számára, akik még nem vagyunk tagjai az eurózónának. Éppen az ő intelmeire hallgatva nem vagyunk tagjai az eurózónának. Az eurózóna atyjának az öröksége Magyarország számára az a tanács, hogy vigyázzatok, ha a gazdaságotok nincs fölkészülve a csatlakozásra, a csatlakozás meg fog ölni benneteket. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, ezt a tanácsot mi megfogadtuk. Végezetül még egy dolgot szeretnék Lámfalussy Sándorral kapcsolatban elmondani. Egy szemtelenül provokatív, liberális újságíró egy interjúban föltette neki azt a kérdést, ami errefelé egy veszélyes kérdés, egy kedves Lamfalussy professzor úr, ön keresztény? Emlékszem erre az interjúra. Errefelé nem tudom Amerikában hogy van, vagy a vendégeink országban hogy van, de itt mifelénk ez nem helyes kérdés. Úriember 3 dolog felől nem érdeklődik, ebből az egyik a másik ember vallása. De hát megtörtént, a kérdés elhangzott. Nyomtatásba is került később. Életem egyik legnagyobb útravalója és tanulsága, amit erre Lamfalussy válaszolt. A következőt válaszolta. Ön keresztény, Lamfalussy úr? Igyekszem, de nem mindig sikerül. És ez arra emlékeztet bennünket, keresztényeket, hogy a kereszténység az nem egy elmélet, hanem egy gyakorlat, aminek talán még a pénzügypolitikában is lehet helye. Tisztelt hölgyeim és uraim,
És van még itt egy közgazdász, egy professzor körünkben, akiről szeretnék néhány szót mondani, ez Jeffrey Sachs professzor úr, akit szívesen is méltatok, hiszen évtizedek óta ismerjük egymást. Professzor úr, adjuk ki ezt a titkunkat. Mindkettőnk életében egy rendkívül izgalmas időszak volt, amikor ön úgy döntött, hogy a közép-európai rendszerváltások idején a keleti blokk országai felé veszi az irányt. Ekkor jelent meg ön a mi horizontunkon, a radarunkon, a mi életünkben. Ön volt a legnevesebb nyugati közgazdász, aki eljött a térségünkbe segíteni a gazdasági átmenetet. Úgyhogy a professzor úr és jó magam régi katonái vagyunk Közép-Európa nyugatosításának és felzárkóztatásának. És ahogy az a fegyverbarátságokban lenni szokott, akadt is köztünk néhány baráti pengeváltás. De abban mindig egyetértettünk, és azt hiszem azóta is egyetértünk, hogy nekünk magyaroknak mihamarabb és minél mélyebben össze kell kapcsolódnunk az egész világgal. Ha jól emlékszem, professzor úr, először mi az ön washingtoni otthonában találkoztunk, Washington melletti otthonában. Emlékszem, számos kérdésben tért el lényegesen az álláspontunk, és azt látom az elmúlt 30 évre visszatekintve, hogy az álláspontjaink közeledtek. Azt látom, hogy azok a globalisták, hadd használjam ezt a politikai nyelvezetet, akik egykor a határok összenyitását sürgették, azok ugyanazok az emberek. Ma blokkosodást, bezárkózást és háborút szorgalmaznak. Itt egy másik híres hazánkfia nevét, Soros György nevét meg kell említenem, aki ebben élen járt. Hiszen vannak olyan pénzügyi körök, mindig voltak ilyenek, ma is vannak, nevezzük globalistáknak őket, akik 30 éve a neoliberális elvek terjesztésével tudták degeszre keresni magukat, ma meg a háborúval tudnak rengeteg pénzt keresni. A többi csak üres fecsegés, mi több szemfényvesztés vagy népbutító színjáték, ez a pőre politikai igazság. Ellenben Sachs professzor mindig is kitartott amellett, hogy a világ jobb és békésebb hellyé tehető a szabad kereskedelem és a közös érdekek mentén történő együttműködés összekapcsolódás segítségével. Az elmúlt években, nyilván nem függetlenül az amerikai kormányzat karakterétől, ezért a véleményért kiátkozás járt, de ő kitartott, mindig ugyanazt az álláspontot képviselte, ezért tisztelettel tartozunk neki. Sőt, azt a kis műhely titkot is engedjék meg, hogy fölfedjem, hogy mielőtt a magyar kormány megindította volna a hivatalos külpolitikai kormánystratégiáját, amit konnektivitásnak nevezünk, ezt megelőzte a professzor úrral tartott hosszú és mély eszmecsere, nélküle valószínűleg nem is jutottunk volna el idáig. Azt is mondhatom tehát, hogy 30 év alatt eljutottunk a washingtoni disszenzustól a budapesti konszenzusig. Talán nem indokolatlan ezt a kifejezést, hogy budapesti konszenzus használni, hiszen a megelőző konszenzus, a liberális washingtoni, úgy tűnik, ha jól értem a világot, éppen kimúlt. Már az előző években is a végét járta, de Donald Trump győzelme óta már a feltámadásban sem reménykedhet. Miután nincs washingtoni konszenzus, érdemes definiálni mégis mi az, amiben mindannyian hiszünk, és amit iránytűnek tekinthetünk. Ez nevezhetnénk budapesti konszenzusnak is, egy kivetített, az egész világra kivetített normatív elképzelésről beszélek, ami röviden úgy határozható meg, hogy minden nemzetnek joga van ahhoz, hogy önmagát tekintse a világ közepének, és a legfontosabb viszonyítási pontnak. Például számunkra, a legteljesebb tisztelettel elfogadva a Sachs doktrinát, amit az előbb hallhattunk, arról, hogy a méretnek jelentősége van,
Mégis azt kell mondanom, hogy a magyarok azt gondolják, mérethatékonyság ide vagy oda, mégiscsak a világ közepe az Magyarország. Mint ahogy elfogadjuk, hogy minden nemzet úgy tekint a saját országára, mint a világ közepére. Ebből pedig az következik minden nemzet, így Magyarország számára is, arra a kérdésre kell keresnünk a választ, hogy hogyan tudjuk biztosítani a megmaradásunkat, ha lehet a gyarapodásunkat, ebben az új világban. Hogy egy ország erre választ tudjon adni, először tisztáznia kell, hogy milyen is lesz az előttünk álló világ. Erről a professzor úr mélyen beszélt, mélyen szántó módon beszélt előttem. Ha röviden akarom összefogni a magam válaszát erre a kérdésre, milyen lesz az előttünk álló, most formálódó világ, akkor a magam nyelvén, ami nem a közgazdaság nyelve, azt mondanám, hogy a liberális korszakot egy szuverenista korszak váltja fel. Miután mi itt Magyarországon 15 éve építjük, egyedül a nyugati világban, egyedül itt, mi Magyarországon 15 éve építjük ezt a szuverenista korszakot, tudunk egyet s mást mondani ennek az előttünk álló korszaknak a sajátosságairól. Én is mondok most néhány dolgot. Az első fontos tapasztalat az a stabilitás és a biztonság. A biztonság fölértékelődik az előttünk álló időszakban. Aki nem tudja magát megvédeni, az nem partner, de még csak nem is szövetséges, legjobb esetben alárendelt lehet. Ezért minden nemzet számára a saját önvédelmi képességének a megőrzése az kulcskérdés lesz. Érdekes módon ennek középpontjában nem is az ukrán-orosz háború áll, hanem a migráció. Ma a nyugati, elsősorban európai országok biztonságát és stabilitását a migráció és annak matematikailag előrejelezhető következményei jelentik majd. Aki ezt nem kezeli, nem tudja megtalálni a helyét, a kedvező helyét az új világban. A második tapasztalat a hatékony állam. Az önök fülének nyilván furcsa, mert, mint Lagarde asszonyt is hallottuk, a függetlenség is úgy értelmezendő, hogy az kormányzatoktól való függetlensége a jegybanknak. De mégis higgyék el, hogy az előttünk álló időszak egyik nagy versenye az az államszervezési modellek közötti verseny lesz. Vagy talán már most is az. Miután a neoliberális államszervezési modellek éppen most buknak meg, Amerikában már megbuktak, de Európában is most buknak meg. Ezért az a kérdés, hogy milyen más államszervezési modellek jönnek, különböző nemzeti kultúrákból, nemzeti sajátosságokkal. Körülpántozva. Látni fogjuk majd, hogy melyik államszervezési modell lesz a legsikeresebb a következő 15-20 évben. A harmadik tapasztalatunk az a konnektivitás alapú politika, amelyik ország nem hajlandó összekapcsolódni a többi jelentős szereplővel, nem lehet sikeres. Aki viszont össze tud kapcsolódni mindenkivel, annak megnő a súlya és a szerepe. Vessünk egy pillantást Magyarországra. A mi liberális ellenfelénk Magyarországot egy elszigetelt országnak szokták ábrázolni. Ehhez képest ma egész Európában mi ápoljuk a legjobb kapcsolatot az új amerikai republikánus adminisztrációval. Mi ápoljuk a legjobb kapcsolatot Kínával. És mi ápoljuk a legjobb kapcsolatot Oroszországgal. Hát nem Magyarország van elszigetelve, hanem az Európai Unió. Az Európai Unió összeveszett az új amerikai adminisztrációval, még hivatalba se léptek már, elszigetelte magát az Európai Unió Kínától, mert vámháborút indított, és elszigetelte magát Oroszországtól, akivel meg háborúban áll. Ki van itt elszigetelve? Szóval azt kell mondanom, hogy mi érzésünk az, hogy mi a történelem fő utcáján járunk, miközben az Európai Unió valahol a sáros mellékutcákban kódorog és botorkál. És a negyedik, utolsó dolog, amit az új világról szeretnék mondani, az a középosztályhoz tartozik, vagy kapcsolódik. A negyedik tapasztalatunk, hogy csak erős középosztállyal tudunk fölépíteni ellenálló társadalmakat.
ugyanis Európában a következő évtizedekben nagyon súlyos társadalmi megrázkódtatások várnak ránk. A migrációról beszéltem, de még számos előre látható megrázkódtatást tudunk fölidézni. És az a meggyőződésem, hogy ebben az új világban csak azok maradnak talpon, ahol ezek a bajok, a megrázkódtatások nem okoznak belpolitikai instabilitást. Udvariatlan dolog lenne, ha megemlíteném akár Franciaországot vagy Németországot, ezt most nem is teszem. De csak azok az országok lehetnek sikeresek, ahol a középosztályon nyugvó társadalmi rend megingathatatlan és megbillenthetetlen. Erős középosztály lesz a kulcskérdés a következő 15-20 évben. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Magyarországon e tekintetben, ha mondhatok erről néhány szót, azt tudom mondani, hogy nem engedtük, hogy megtörténjen az, ami tőlünk nyugatra megtörtént, ahol a liberális államszervezési modell elgyengítette a nyugati középosztályokat. Ma tőlünk nyugatra ez történik. Úgy, hogy miközben az európai középosztályok fogyatkoznak, aközben a kelet-ázsiai világban 100 millió számra emelik be alulról a középosztályba a hatalmas nagy társadalmi rétegeket, nem csak stabilitást, hanem gazdasági prosperitást is teremtve ezzel maguknak. 1998-ban az átlagos kínai városi lakosság jövedelme, az a jövedelemoszlási skála alsó felében volt található, már ezek a jövedelmek a felső harmadban vannak. És közben számos nyugat-európai országban ezek az értékek lefelé indultak el. Mi itt 2010 óta dolgozunk az erős középosztály megteremtésén. Akik itt vannak, talán kevésbé tudják, de 1 millióval több ember dolgozik ma, mint 2010-ben. Ez egy 10 milliós ország esetében. Teljes népességről beszélek. Egy 10 milliós ország esetében. 2010 óta 1 millióval több ember dolgozik. A 20 és 64 közötti korosztálynak a foglalkoztatási rátája 2010-es 64%-ról ma 81%-on van. A háztartások pénzügyi vagyona 4-szeresére nőtt, valahol 90 000 milliárd forint környékén van. Ez a 13. legnagyobb pénzügyi megtakarítás az egész Európai Unióban, 45 év kommunizmussal a hátunk mögött, tisztelt Hölgyeim és Uraim. Nem történelmi családok nemzedékén keresztül történő fölhalmozásról beszélünk, mert a kommunizmus ezt lehetetlenné tette, de így is egy középosztálypolitika el tudta érni, hogy ma a 13. helyen legyünk az Európai Unióban. És 10 magyarból, ezt a vendégeinknek mondom, itthon ez evidens, 10 magyarból 9 magyar saját tulajdonú ingatlanban lakik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a mikrovállalkozások, hagyjuk a nagyokat, a 10 év alatt megduplázták a bevételüket, 10 000 milliárd forintról fölmentek 20 000 milliárd forintra, és ez egyre nő. És ez úgy történt meg Magyarországon, hogy közben az amerikai republikánusokkal fenntartott szoros kapcsolatunk miatt a brüsszeli bürokrácia pénzügyi szankciók alatt, vagy alá akarja tartani Magyarországot, és az orosz-ukrán háború miatt 3 év alatt a magyar gazdaság elvesztett 19,5 milliárd eurót. Ennyibe került Magyarországnak az orosz-ukrán háború eddig. Ilyen háttéradatok mellett történt meg a középosztály megerősítése. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Magyarországon 2010 óta minden évben a munkavállalók 60-70%-ának nőtt a reáljövedelme. Minden évben. Ez az egyetlen év a kivétel. Ez a 2023-as év, a háború éve, a 22-ben kezdődött orosz háború második éve, amikor igaz, hogy összességében csekély mértékben, de mégis reál jövedelem csökkenés történt Magyarországon. Ha tehát van ország, amelyik érdekelt a békében, az Magyarország. Ha van ország, amelyik érdekelt abban, hogy Donald Trump sikeres legyen az orosz-ukrán háború lezárásában, az éppen Magyarország.
Az amerikai adminisztráció békeerőfeszítésének sikere nem ideológiai, még csak nem is geostratégiai, hanem húsba vágó, mindennapos gazdasági érdeke Magyarországnak. Ezért is reménykedünk abban, hogy lesz béke, megtörténik a szuverenista világpolitika átalakítás, és tető alá tudjuk hozni az amerikai-magyar nagy gazdasági megállapodást, amivel lendületet fogunk adni a magyar gazdaságnak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nem mondom, hogy a mondandóm végére értem, de az a ponttól abba fogom hagyni. A mi közösségünkben, a kálvinistáknál, az egy ismert történet, amikor a hosszú-hosszú prédikáció során a kisgyerek megkérdezi az édesapját, hogy mikor ér már a végére, mikor fejezi már be. Az apa azt mondja, már befejezte, csak nem tudja abba hagyni. Ezt a hibát szeretném én most elkerülni, ezért én most abba hagyom, és nagy tisztelettel szeretném megköszönni, és nagyra becsülésemet kifejezni azok iránt, akik ezt a konferenciát létrehozták, és segítenek bennünket a gondolataikkal abban, hogy Magyarország sikeresen navigáljon a globális kihívások között. Jó esélyünk van az önök segítségével is, hogy Magyarország nem csak a régi, de a most kirajzolódó új globális gazdaság térképén is megtalálja a saját helyét. Bátorítom önöket, mindent mondjanak el nekünk, amit a magyar kormány az önök gondolataiból hasznosítani tud. Köszönöm szépen a meghívást, tisztelet Lámfalussy Sándornak, gratuláció Lagarde elnökasszonynak, köszönet Jeffrey Sachs professzor úrnak, és hála Matolcsy György jegybankelnöknek. Köszönöm, hogy itt lehettem. Thank you, Prime Minister Orbán, for your insightful speech. Ladies and gentlemen, as we conclude the high-level session, a coffee break will follow. We will then continue shortly with the professional program.